Здравствуйте! У нас в котельной установлен вот такой вот бак на 200 литров. Это дополнительная емкость, дополнительный резервуар для воды. И все водоснабжение будет проходить через этот бак. А в стандартном решении здесь должен быть поплавок точно такой же, как в обычном туалете. Но нам в магазине продали современное решение. Мы приобрели вот такие вот датчики и импульсное реле, которое уже установили. Вопрос заключается только в одном. Как вот эти датчики, которые в комплекте идут именно вот так, как их аккуратно, правильно разместить в баке? В моем представлении они должны быть жестко зафиксированы на расстоянии друг от друга. В зависимости от схемы подключения они либо должны на разном уровне, верхний и нижний, но в нашем случае мы будем брать только верхний уровень. Поэтому для того, чтобы это зафиксировать жестко, чтобы это не на проводах вот так вот болталось, я приобрел обычную систему слива, которая в каждом туалете установлена. И здесь есть вот такой вот жесткий механизм для регулировки, и он защелкивается. И вот сегодня я попробую сейчас из этого сделать жесткую фиксацию наших датчиков. That shadow in your eye, oh God, I've been so blind. I stand there staring, my own life goes by. You had a mask when I was naked, had nothing to hide. And now you say you need some time to stop reminiscing. Some parts are missing. Trying to erase all the damage in our past, feeling then to lose, betrayed and so abused. And now you take your time now. Can't stop reminiscing. Some parts are missing. It's not right, it's not right, it's not right. I keep on remembering what you done.
Ну вот мы собрали систему, она теперь жестко здесь установлена, крышечка закрывается, и при этом у нас есть возможность регулировки. Вот здесь оттягивается и регулируется. Можно вверх, вниз регулировать уровень воды. Значит, закрываем. И сейчас это закрыто более-менее, ну, не совсем герметично, но без дырок, без всего. Провода у нас свободны, то есть датчики держатся не на проводах теперь. И получается, мы проверяем. Сейчас у меня закорочено 2 контакта, то есть как будто там вода уже подошла к датчикам. Отключаем. Вода идет. Вода набралась и остановилась. Вот так работает электромагнитный клапан с 2 датчиками.